It's me. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with breaking and entering incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui do Batman da Telltale Series. Mano, bora começar mais um episódio. Já começou aqui na verdade, né? Bora ver o que a gente tem que fazer aqui, mano. Pode-se. Mano, eu não lembro muito o que tem que fazer. Na minha conta principal lá, você sabe que, como eu falei no episódio passado, só fui jogando normal. Nem prestei muita atenção. Aqui nessa conta que eu tô agora, eu vou prestar mais atenção. Não é o que tem que fazer aqui nessa parte. Será que eu tenho que acessar o portal? Não. The back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Pendrives. Tem que achar pendrive, será? Tem que ver isso daqui. Deixa eu ver. Nearly fell off a building for Estamos this. aqui na Batcaverna, cheio de coronavírus. Brabo. Beleza, pegamos uma coisa aqui. Vamos ver o que tem mais pra cá. Análise a unidade de... Beleza. Base de dados. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui. Só dá uma rodadinha aqui pra ver se a gente consegue ir pra outro lugar. É, a gente consegue ir pra outro lugar. Vamos voltar pra lá? O que tem que fazer aqui no Batman? Será que vai ter que ir no Batmóvel? Vamos ver. Eu lembro muito bem dessa parte, mano. Eu não gosto dessas partes que tem que andar, velho. Eu não gosto. Demora muito, tá ligado? Será que é aqui? Oh, that's the stuff. Ah, não. A gente só consegue nem entrar, não. Deixa eu vir aqui. Rapaziada, eu consegui fazer um negócio aqui no computador de gravar com a facecam. Só que... Não sei se vocês querem que eu grave com facecam ou... Vocês preferem ver assim mesmo. E também eu tenho que ajustar o microfone. O microfone aqui no meu PC, eu tenho que baixar algum drive pra ele funcionar ainda. Porque eu tô conectando ele normalmente e não tá funcionando. Aí eu tenho que ver, primeiramente, pra conseguir gravar com áudio bom pra vocês. Senão eu tenho que gravar com o fone do celular. Aí é horrível, não tem? Aí fica horrível. Bora analisar todas essas coisas aqui, aí vocês vão lendo aí. Beleza. Gancho sobre Ah, ela pegou um desse, a mulher gata. Well, the test run at the mayor's office was a success. Beleza. Aqui. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Beleza. Aqui tem mais o que pra fazer? Nada. Aqui na mesa não tem nada. Beleza. Nossa, aqui é só pra olhar. Aqui tem que acessar o quê? Vamos acessar aqui primeiro? Aqui em cima, tela principal. Assistir. Ah, não. Vou voltar. Bora ver aqui, ó. Relatórios de mídia. Ah, aqui não tem nada. Aqui é o código, não tem nada pra fazer aqui não. Aqui, ó. Ah não, isso aqui não é nada não. Só um bilhete. Aqui tá a máscara. Dá uma olhada. Voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui
The no suit traje. absorbed most of the damage from that gunshot. I've got to protect my back, even from the police. Beleza. Recupere a unidade de dados. Eu não sei onde que tem que ir, cara. Ah, já foi. Agora foi, rapaziada. Agora foi. Aí tinha que pegar aqueles dois negócios e liberar ali a cadeira, né? Era isso? Let's find out what was so important. Ah, era só pegar. Era só pegar aquele negócio lá e colocar aí no computador. Wayne Bate Manor has computador. 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. Alguns comandos Well, não this is the importam. only room that really matters. Well, then you won't mind if I skip cleaning the rest. The dusting is murder. Did you find out what that, cat woman tried to steal? Well, in the process, What are we looking at? let me try a different angle. Beleza, para girar o holograma, beleza. A gente tem que posicionar na localização certa, né? Aquela ali foi o máximo. Vem pra cá, ó. This is a Agora map of foi. the east side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat, I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Eu não vou jogar o Bloodstains are jogo much dele. harder to remove from a tuxedo. I don't want anything to do with Falcone. Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Aqui, use o código para conferir informações sobre a mulher gato. Beleza. Aqui vamos em códigos. Beleza. Aqui. Found her. Ah. Beleza. Aqui é o quê? É só isso? Ah, beleza, só voltar. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. O Batman não That's se not the esconde. point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. Mano, eu não tô nem lendo a legenda, velho. You're Tem right, razão, you're right, Alfred. Should have canceled the event. I know how much Eu tô pressure lendo. Aí, you're ó, vou ler a under. legenda aqui. I don't mean to add to it. It's okay, I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night, though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Cartão de visita, bora pegar?
I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, Eu vou lhe dar uma chance. Ele precisa de dinheiro. Eu vou lhe dar uma He just chance. wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. Para If falar a I verdade, remember eu tô prestando nem correctly, atenção Oswald was direito no fond negócio of que eu the tô old falando. firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Ganhou mais um troféu aí, ó. The Only Got Way. Estamos na cidade já. Ah, eu lembro dessa parte. Where are you, Oz? Aqui não precisa pegar nada não, ó. Bora subir direto mesmo. Não precisa pegar nada aqui no chão. Aí tá bem ali na frente, ó. Dar um trocada, examinar. Não precisa não, rapaziada. É aquele ali, ó. Cabelinho rosa. A gente vai falar. Great. Cadê o cara, mano? O cara sumiu, tá ligado? No Oz. O cara tava ali, o cara sumiu, velho. Aquele aqui, ó. É esse. Falar. Hey. Beat it. Oxi. Calma aí. Deixa eu ver aqui na estátua o que tem que fazer. Só vai olhar mesmo. É só vir na estátua. Wallet cash. But this goes through you. Hey, you heard him, man. Só vai embora, pode tentar. Beleza, vai com calma. Go Pode ahead. tentar. Try and take it. Vamos ser durão. End him. Let's go. Gentlemen! Oz. Keep Us. walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. Agora que a gente vê na tela, ó. In the moment! Come here! Think Eita, that'll do! esse é brabo, hein. Opa. Bora se defender aqui, né? Stay down! Toma. Se fosse no Brasil, eu já teria tirado. Ai. Toma. Let's go. This used to be a nice place. No lives like you don't belong. Opa. Toma. Ai. This is my park! Mine! Aí se lascou na You parede. hear Então. that? Oh, hey Bruce. You've got a little, yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like Valeu a a dash ajuda, of eu tinha tudo sob adrenaline, eh? controle e você foi longe demais. Besides, Valeu a ajuda. someone needed to deal with the rubber situation here. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. It's been what? 2 decades?
And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Glad they never saw it like Tem this. razão. Those were Eu better nem days. olhei, mano. That they were. Eu tô olhando a live do cara aqui na Twitch. Thought we'd grow up to be Nem tô kings, prestando I atenção think. no jogo. Both of us. This city chews right through people. Vou olhar pro jogo aqui, que é melhor coisa. Mum committed to Arkham. Dad ended it yourself, you did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. Será que já foi meia hora de Alfred vídeo, told mano? me. Eu acho que sim, mano. Eu tô It's com medo de funny, passar huh? de 1 hora. Same place that ground my family to perder aqui. dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round the world vacations. É assim como são as unlimited coisas, eu também potential. perdi meus pais, é assim como as Now coisas all são. I got is this park. Well, that's just the way it goes sometimes. It's out of our control. Well, obviously, but you don't have to be a dick about it. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Ele não Wish I foi could have punched convidado. that grin into the back Não é of o his que você throat. acha. Ele não foi convidado. Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, Isso é uma ameaça e eu não sou seu inimigo. Eu não sou seu inimigo. I'm not your enemy, Oz. that remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Rapaziada, vocês não sabem o tempo que durou para renderizar o primeiro episódio. Cheers. Fiquei umas 2 horas mais ou menos, 2h30, mais ou menos para renderizar o primeiro vídeo, mano. Que durou meia hora só, hein. Eu não sei, mas porque no meu Sony Vegas... Meu Sony Vegas é o Pro 17, né? Aí eu... Demorou meia hora, mano. Achei até estranho. Meia hora não, 2h30 mais ou menos. Até mais, velho. Achei bem estranho. Por isso que eu tô querendo gravar vídeo de 1 hora pra renderizar mais rápido e postar mais rápido. Mas esse daqui eu tô vendo que vai ser mais ou menos 1 hora, mano. É o jeito pra acabar logo com esse Batman. Eu já quero começar o outro e começar outras séries aqui no canal. Quero fazer série de Homem-Aranha, quero fazer série de GTA Sanders. Talvez de GTA 5 também, se vocês quiserem. Tudo depende de vocês, mano. Esse canal aqui é de vocês. Vocês que mandam aqui. Beleza? Tamo aqui no nosso carrão, ó. Bora ver o que acontece nessa cena. Mano, eu acho que vou deixar essa parte aqui do episódio acabar. E vou finalizar o vídeo. This way. Bruce! Bom dia, chega de fotos. Bom dia. Morning, everyone. Vamos ser gentis, né, rapaziada?
Ó, o cara até sorriu pra nós. Hey Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't Vamos ser fast, desumilde, the não. paint's rusting off, but boy does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its Que security, foi? Vou mandar lacking. que foi. We're still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Meus parentes ficaram honrados. Meus My parentes ficaram parents honrados. loved Gotham. They invested their blood, sweat, and tears in this city. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Juntos podemos mudar agora. With this facility and our next mayor, we change Gotham. Today, on the Por que anniversary foi of todo mundo that triste, fateful mano? Não night, entendi. we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne Todo mundo and deveria sorrir. usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? Deixaram onde está, seu tempo já foi. Deixaram onde está, destruído. I Seu think tempo já Arkham foi. has only done harm to Gotham. It's made criminals more unstable, put our citizens in jeopardy. Eles se lembrarão disso. We can do Yeah. better. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. Falcone é meu amigo, ele era o convidado do Harvey. Ele era um convidado do Harvey is Harvey. the one who invited him. Bruce? Personally, I would never welcome that man into my home. O cara deu uma largalhada no olho ali, Please mano. keep Que your questions isso, on velho. topic, people. We're here about the hospital, remember? Ler mensagem, ler mensagem. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? Como usar a palavra rapaz? Sem comentários. Quem mais reversou essa prova? Como How usa? dare you? I just finished telling you about my Love us, parents' Spice. murder and you accuse them of being, what, Mas criminals? não precisa ficar Have some decency. seguindo a minha história não, tá? Mr. Vocês podem fazer a história de Wayne, vocês is all your tranquilo. money dirty? Is the Wayne Não precisa family fazer minha história pra legacy platinar o built jogo on não. lies? Platinar o Did jogo you é só know about atualizar this, mesmo. Bruce? How long has your family been dealing with Só Falcone? completar todos os Could episódios. the allegations be true? What are you telling us? Does the mob Esta send entrevista women acabou. prizes paychecks? All right, this press conference is over. Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What are you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Mano, a regalada de olho que ele fez foi massa, velho. I'll be fielding your questions from here O cara on do out. nada ele Please, let's try to keep this olhou pra nós com civilized. um olho gigantão. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Eita, por isso tá dando a mansão, ixi. E rapaziada, manos,
Vou finalizar esse vídeo por aqui. Pegamos mais um troféu aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Vou deixar salvando aqui, vou fechar o jogo. E já gravar um próximo... Na verdade não, eu vou gravar o próximo episódio pra vocês. E já deixar isso daqui renderizando, beleza? É nóis, tamo junto aí, valeu. Falou.